Hi all. In today's video, we are going to see about units and measurements. So yes, in the previous video, we have seen about the physical world, right? So what we have seen what are the fundamental forces, right? So what are the fundamental forces? Gravitational force, then electromagnetic force, weak nuclear force, and strong nuclear force. These are the four major things that you should know in the previous chapter. So you must have known the range of the forces, right? And where the forces are applicable, that we have seen in the previous video. So from this chapter, it is very important. You should know each and every points about units and measurements and the upcoming chapters. Okay. So basically, if you are solving a physics problem, let's say maximum in all exams like NEET and JEE, maximum questions will be like numerical problems, especially in physics. Max will be fully max, but in physics, rather than conceptual question, they'll go for numerical problems because it only tests your ability. So if you are solving a problem, you should never be thinking like, what is the formula for this one? Yeah, they are asking for force, then F is equal to ma, or they are asking for initial velocity, then V is equal to ut plus, S is equal to ut plus half at square. If they are asking for distance, like you should not remember it like that way. So always solve a problem by thinking of what the problem actually is. If you think of the question properly, or if you understand the question properly, never first, if you see the question, never go and search for what is the question asked here. Always read from the beginning of the question, be into the question, and then answer. The problem is 75% solved if you read the question and then answer properly. So this is the first thing. When you study physics, you should keep this in mind. So how can we solve problems like that? So if you are preparing for JEE, NEET or other competitive exams, you should always be clear with the concept. So see, if you are going to solve some problems in this unit, like units and measurements, so you should know each and every point in units and measurements. You should not memorize each and every point. You should know. Know means you should understand each and every points in the chapter. This is applicable for all the chapters in all the subjects also. Okay. So that is why I am here. I'll guide you to know each and every loops and holes in the whole chapter, in the whole syllabus. Okay. Yeah, let's start. So the first unit is units and measurements, right? So we are going to see about the first part is about the understanding the physical quantities and their types. So we'll see what are physical quantities and what are their types. So the second part will be identifying different systems of units and SI based units, which means SI units, system of units, right? So we'll see what are this. So how we assign units to each and every quantities, we'll see in the next part. And in the last part, we'll learn about the measurement of fundamental quantities. So this is the plan for today's class. Okay, let's see one by one. Okay, so first it is physical quantities. So what are physical quantities? Yes, so something you can measure, like if you are having a pencil, if the pencil is like 10 centimeter or 15 centimeter, that is what measuring a quantity, right? So how do we measure? So you should express the measurement with some numerical values, right? You should measure it with some numerical values. So you'll say if the are measuring the length of the pencil, you'll say 10 centimeter or 5 centimeter like that. And the units is the important thing. What I said, 10 centimeter. If I said only 10, the pencil is 10. What is 10? Then it may represent the count of the pencil also, right? I have 10 pencils, right? Like that. So to be precise, always mention the unit, whether it is centimeter or meter or millimeter, anything. You should always express a quantity with unit. This is the most important thing. While solving the problems in your exams, especially in your 9th and 10th, you might have learned that unit is most important, or else learn now. So when you are expressing your answer, like what is the acceleration due to gravity, you should not simply say 9.8.
So it should be 9.8 meter per second or 9.8 Newton. You should mention the unit. It is the most important thing. Okay. Okay. So like let's say length. If I say length, it's 10 centimeter, we can say, right? If it is mass, how do we express mass? It will be like 10 gram or 10 kilogram. Like that we can mention. Time. How we say time? It's 10 o'clock, 10:30 or AM or PM. You can mention. What about temperature? You can mention in degree or Celsius. 50 degrees Celsius, 100 degree Fahrenheit. You can mention even in Kelvin, 273 Kelvin. Like that, you can mention. And electric current. So what is the unit of electric current? It's ampere. So 5 ampere, 6 ampere, you can mention like that. Okay. So what are physical quantities? So you will have certain numerical value for a certain thing. If you are calculating mass, it will be like 10. What 10? You should mention the unit. What is the unit? Kilogram or gram. That is the physical quantity. So you are measuring a quantity along with its unit as well as the numerical value as well as the unit, anything. So you should always mention a physical quantity along with the numerical value and the unit is the most important thing, keep it in mind. Okay, this is what physical quantity is. So the physical quantity is broadly divided into fundamental quantities and derived quantities. So we have two types of quantities. One is fundamental quantity and derived quantities. Okay, there is another type, that is a bonus type. Okay, let's see what is the third type after completing these two types. Okay, so first one is the fundamental quantity. So what is the fundamental quantity? Let's see. Yeah. Okay. So what are fundamental quantities? They are independent physical quantities. What are they? They are independent physical quantities. What do you mean by independent physical quantities? They won't depend on other physical quantities. They won't depend on other quantities. Okay. They are called independent physical quantities. So we can't define them in terms of other physical quantities. They are independent. Otherwise, they are building blocks. They are building blocks. What are building blocks? So if you are constructing a building, okay, what is, you put some basement, right? So that basement is the fundamental quantities. In physical quantities, fundamental quantities are the basement, which means the other type, derived quantities, are derived from these fundamental quantities. So if you know the fundamental quantities properly, we can derive all the derived quantities. We have n number of derived quantities, but we have only 7 fundamental quantities. Okay, let's see one by one. So what are fundamental quantities? They are the base. Okay, they are the building blocks of the derived quantities or any other quantities. Okay. Yeah, these 7 are fundamental quantities. So what are these 7? So first is length. How we measure length? We measure length in terms of meter. Okay. So what is length? If you are saying he is traveling 200 meters, 600 meters, 800 meters, or the length of the pencil, we can also measure in what it is meter, right? We can measure in kilometer, centimeter, all these things. There is another topic, SI units, which we will discuss about why we are using only meter, kilogram, and all the second, ampere. We'll discuss about it. So just now, let's now length we describe in meters. So what for length is used to measure distance or size? Okay. Okay. ஸோ அடுத்து மாஸ். ஸோ மாசு பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? கிலோகிராமில். ஸோ கிலோகிராமில் வி கேன் ஆல்சோ மெஷர் இன் கிராம், ரைட்? ஸோ எப்படி கிராமில், இப்போது நீங்கள் வந்து கடைக்கு போகிறீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் பையிங் சம்திங், ரைட்? ஸோ இட் இஸ், let's say 5, you are going to buy something like 5 kg. ஸோ நீங்கள் 5 kg வாங்க போகிறீங்க அப்படின்றப்ப, if you just say
போய் 5 கிலோ அரிசி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றதுக்கு போயிட்டு 5க்கு இல்ல 5 அரிசி வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா இட்ஸ் மீனிங்லெஸ், ரைட்? யூ ஷுட் மென்ஷன் தி யூனிட். ஸோ ஃபார் mass it is kilogram. It is measure of something. Then time is second. Yeah, time is second. Then electric current, we always measure electric current in ampere. The unit of electric current is ampere. Then temperature we measure in Kelvin. So you have already studied about the unit of temperature as degree Celsius or Fahrenheit, but வந்து Kelvin தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டான யூனிட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. ஸோ இந்த ரெண்டு, ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க எல்லாமே வந்து 9th to 10th படிச்சிருப்பீங்க. எது வரைக்கும்? டெம்பரேச்சர் வரைக்கும். ஸோ வாட் இஸ் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி? லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா என்ன? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஹோம்ஒர்க் மாதிரி. இதை போய் நீங்க என்னன்னு வந்து பாக்குறீங்க, பட் ஐ வில் டெல் யூ தி ஐடியா. ஓகே, லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்போ நீங்க லைட் இருக்கு, லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை மெஷர் பண்றீங்கன்னா அதுதான் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. ஸோ நீங்க உங்கள்கிட்ட இப்படி ஒரு கேண்டில் இருக்கு, ஸோ இதுல இப்படி லைட் இருக்கும். ஸோ இது வந்து எல்லா சைடும் ஸ்கேட்டர் ஆகும், கரெக்டா? எல்லா சைடும் ஸ்கேட்டர் ஆகும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற லைட்டை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணலாம், அதுல இருக்க ஆங்கிள் வச்சு மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கேண்டலா அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ இதனுடைய யூனிட் வந்து சிடி. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம்? அந்த லைட் எவ்வளோ பிரைட்டா எரியுது, அதனுடைய பிரைட்னஸை வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ லக்ஸ் மீட்டர்ஸ்ல எல்லாம் கூட வந்து இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இதோட யூனிட்டை. ஸோ இதனுடைய எஸ்ஐ யூனிட் என்னது? கேண்டலா. ஸோ இப்படிதான் வந்து லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிப்போம். சரி, ஓகே, இது உங்களுக்கு புது டேர்மா இருக்கும். தென் வாட் அபவுட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்? இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்றது மோல்னு கொடுத்துருக்காங்க, பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ். ஸோ இங்க நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மாஸ்க்கு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? கிலோகிராம். ஸோ அகைன் வி ஆர் ஹேவிங் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ரெண்டுமே இட்ஸ் மெஷர் ஆஃப் சம்திங், ரைட்? விச் மீன்ஸ் வெயிட் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இட்ஸ் லைக் 5 கிலோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மெஷர் பண்றது. நான் சொன்னேன்னா 5 அரிசி சொல்லி, அதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். விச் மீன்ஸ் அதுல எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அப்படி சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்கா படிக்கிறது தான் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இந்த குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம என்னன்னு எதுல மெஷர் பண்ணுவோம்? மோல்ல மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே, இட் ஹேஸ் சர்டன் ஃபார்முலா. அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த 7 குவான்டிட்டிஸ் யூ ஷுட் பி தரவ். ஸோ இது உங்களுக்கு படிக்கிறதுல ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். லென்த், மாஸ், டைம், கரண்ட், டெம்பரேச்சர், இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசா இருக்கும். வாட் இஸ் இட்? லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? ஸோ இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு புதுசு. ஸோ ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஆர் தீஸ் டூ திங்ஸ். ஸோ ஃபைனலி நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்ல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? ஸோ தே ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் குவான்டிட்டிஸ். ஸோ தே கான்ட் பி derived, they are independent of one another. Okay, so these we call as fundamental quantities. Okay, so next one is derived quantities. So derived quantities is nothing but, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு fundamental quantity இருக்கு, சாரி உங்ககிட்ட ஒரு derived quantity இருக்கு. அது எப்படி வந்திருக்கும்னா, it is a combination of fundamental quantities. ஏதோ 2-3 fundamental quantities சேர்ந்தனால உங்களுக்கு derived quantities கிடைச்சிருக்கும். நம்ம fundamental quantities என்னன்னு பார்த்தோம்? building blocks ன்னு சொன்னோம். So which means they form the basement. அதுக்கு மேல இருக்கிற மொத்த பில்டிங் செட்டப் தான் நமக்கு derived quantities. ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் நமக்கு 7 தான், 7 தான். ஸோ இந்த ரிமைனிங் அது தவிர இருக்கிற மற்ற எல்லா ஃபார்முலாஸ், மற்ற எல்லா குவான்டிட்டிஸுமே நமக்கு derived quantities-ல வரும், which we have derived from the fundamental quantities. Okay, yeah, let's see some fundamental quantities and அதோட யூனிட் எப்படி வந்துச்சுன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ velocity is a derived quantity. So எப்படி நமக்கு velocity derived quantity? It is displacement by time. கரெக்டா? Yeah, displacement by time. So displacement ன்றது என்னது? So what is displacement? It is the shortest distance. It is the shortest distance. So அதை நம்ம எதுல மெஷர் பண்ணுவோம்?
in length, in terms of length, right? See, if you are standing here, you have your destination place is this. So, that is the shortest distance. Shortest distance is displacement. Okay. So, this we measure. So, 1 meter distance or 2 meter distance. So, in terms of meter. So, what is meter? Length. So, length is a fundamental quantity, right? So, yes, which is length. Length divided by time. Time namakku theriyum, we always measure in seconds. So, length by time namakku, which means length ku nama enna units sono meter. By time ku second. So, meter by second. M by S, meter per second. So, displacement oda unit enna meter per second. So, இப்படி தான் ஃபார்முலா வந்திருக்கும். So, நீங்க வந்து இதை எப்படி படிக்க கூடாதுன்னா, if they are asking questions like this is the displacement or this is the velocity, this is the time, find the acceleration அப்படி சொல்லி question கேட்டிருப்பாங்க. Say if they are asking like the velocity is 20 meter per second, okay, and the time is like 10 seconds, let's say. So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு உடனே ஃபார்முலா தெரியும், 20 divided by 10 சொல்லி கேன்சல் பண்ணிடுவீங்க. எங்க நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த யூனிட்ல தான். அந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப ஈஸி கன்வர்ஷன். நீங்க இப்படி பாத்தீங்கனாலே யூனிட் கன்வர்ஷன் ரொம்ப ஈஸி. வாட் இஸ் இட்? மீட்டர் பை செகண்ட் டிவைடட் பை செகண்ட், ரைட்? ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இல்ல ms பவர் -2 இந்த டிவைடட் பைல இருக்கிறது மேல கொண்டு வந்துட்டோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கன்வர்ஷன்ஸ். ஸோ இது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ்ல இருந்து நமக்கு டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் நோ ஹவு இட் கம்ஸ். ஸோ ஆக்சலரேஷனா மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் நோ ஹவ் இட் கம். ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன். ஸோ ஆக்சலரேஷனுக்கு நம்ம இப்பதான் சொன்னோம்ல. ஸோ ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா? மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ எப்படி? வெலாசிட்டிக்கு மீட்டர் பர் செகண்ட் இப்பதான் டிரைவ் பண்ணோம். தென் டைம் இஸ் செகண்ட்ஸ். ஸோ மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இட்ஸ் ஈஸி, ரைட்? ஸோ ஃபோர்ஸ், யா, ஃபோர்ஸ்க்கு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். ஓகே, இது நம்ம தான் டிரைவ் பண்ணணும். ஸோ மாஸை நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்? கிலோகிராம்ல. ஸோ கிலோகிராம். ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்ன? மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன். ஸோ மாஸுக்கு கிலோகிராம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன், இன்டு ஆக்சலரேஷன். ஸோ இன்டு ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன? மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். This is the unit for force. So kilogram meter per second square. இதை தான் நம்ம என்னன்னு மென்ஷன் பண்றோம்? நியூட்டன் மென்ஷன் பண்றோம். If any quantity is having kilogram meter per second square, its SI unit is Newton. இப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு கிடைச்சதுன்னா அதனுடைய யூனிட் நியூட்டன். You need not to write kilogram meter per second square. You can simply write it as Newton. Okay, but you should know how this kilogram meter per second square have came. Okay, yeah. So what about the next one? So we have solved it as kilogram meter per second square, right? So next, work and energy. The formula for work and energy is force into displacement. So force into displacement ku namakku enna koduthirukanga? Joule. So it's joule, right? So what is the formula for force? ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸுக்கு. தென் ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், வாட் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? சி, வெலாசிட்டிக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும்னா லென்த். லென்த்துக்கு என்ன? மீட்டர். ஸோ கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்டூ லென்த். ஆர் எல்ஸ் நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்? கிலோகிராம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்டூ நம்மளோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். மல்டிப்ளிகேஷன் தானே, ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தானே. ஸோ இன்டூ மீட்டர், ரைட்? ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ இது எப்படி சேஞ்ச் ஆயிடும்? விச் வில் பி கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்.
So kilogram meter square by second square is nothing but our joule. இப்போ kilogram meter per second square க்கு நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம்? It's Newton. Okay? For meter square second square, it's joule. So any physical quantity or any quantity அதுக்கு kilogram meter square by second square இருந்ததுன்னா அதனுடைய யூனிட் என்ன? Joule. Okay? Okay. Next is power. So what is the formula for power? It's work divided by time. So what we have derived for work? What is the formula for work? So work க்கு நம்ம kilogram meter square by second square கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Yes. So இதை இங்க substitute பண்ணிக்கலாம். So I am substituting for work. So kilogram meter square by second square. Okay வா? So next time. Time க்கு என்ன? Time க்கு நமக்கு யூனிட் தெரியும். What is the unit of time? It is seconds. But எதுல இருக்கு? Divided by time. So this thing divided by second. Right? அப்போ இது எப்படி கன்வெர்ட் ஆயிடும்? கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்னு இருக்கும். கரெக்டா? ஹியர் இந்த ஸ்கொயரும் இந்த செகண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். So we'll end up at kilogram meter square by second. Is it clear? அவ்வளவுதான். So simple. So எப்படி நம்ம பவருக்கு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Work divided by time. What is your work? Kilogram meter square by second square, right? So kilogram meter square by second square divided by time. Time நம்ம எதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்? In terms of seconds. Okay? So kilogram meter square by second square whole divided by second. So if you substitute it like this, your second will get cancelled and your final answer is this. Okay? Then followed by pressure. Okay, we have solved up to power, right? Then we have pressure. Yeah, pressure. So நம்ம pressure எப்படி measure பண்ணுவோம்? Force by area. So what is the formula for force? It's kilogram meter per second square, right? Yeah, it's kilogram meter per second square. So pressure enna? Force divided by area. So if this thing divided by area gives, which means kilogram meter per second square, the whole divided by area. What is your area? What is the formula for area? Area which is equal to meter square, right? Length into breadth. Length is a length will come as meter. Breadth will also come as meter, right? Its SI unit is meter. So kilogram meter per second square divided by meter square. இப்போ என்ன ஆகும்? So it will go up, right? Which means the second square will come down. Like kilogram meter square. Yeah, these two will get cancelled. So it will be like kilogram divided by second square meter or meter per second square. Anything else? So இதிலே நீங்க ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறதுல இட்ஸ் நாட் a big deal. So இந்த யூனிட்டோட ஃபார்முலா என்ன? பாஸ்கல். So any physical quantity having this unit or any derived quantity having this unit, you can mention it in the name of Pascal. Okay? Yeah. Then followed by density. So density ko adan. Density is simple. Mass divided by volume. What is the unit of mass? Kilogram divided by volume. Volume is nothing but length into breadth into height, which means meter, meter, meter. Meter cube. So kilogram by meter cube. Followed by momentum. Momentum is also an easy quantity. Mass into velocity. So kilogram meter per second. So for mass it is kilogram. For velocity, where is velocity? It is meter per second. So kilogram meter per second. That's all. So derived from, there is a column derived from. So that's what we have seen, right? So எதுல இருந்து வந்திருக்கு? Length and time. So some quantities will accompany all the mass, length and time. Some will come as length and time. It's not the problem. That's what we have seen in the whole part. So these are some of the derived quantities. So your work is to derive other derived quantities and say what are the units in the comment section. Okay? Yeah. Okay.
Yeah, so I have just made a small note on the fundamental quantities and the derived quantities. So what are the fundamental quantities? These 7 are the fundamental quantities. But these things, not only the derived quantities, there are other derived quantities also. So this is what we have seen now, right? Okay. Yeah, comparison table. So we are discussing about fundamental and derived quantities, right? Yep. Fundamental and derived quantities. So there are 7 fundamental quantities, and these 7 fundamental quantities are independent of each other. As I already said, they are the basement, and the derived quantities, they are formed from these basements, which means they are formed from these fundamental quantities. So derived quantities in the fundamental quantities la irundhu uruvanadhu da in the derived quantities. Okay, அதுக்கப்புறம் examples. So we have plenty number of examples. So and the 7 quantities may comes under fundamental quantities, and all other quantities other than these 7 quantities will come under derived quantities. Okay, yeah. Yeah, so next, இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவான்டிட்டியை denote பண்றீங்கன்னா the unit is the most important thing. If you are saying its length is 10, what is 10? 10 centimeter or meter or millimeter. So அந்த யூனிட்டை you should inform in the result. So what is the unit? So it is a standard quantity used to measure a physical quantity. So if you are measuring anything, a weight or a length or a current, anything, if you are measuring current, you are saying 5. What 5? It's 5 milliampere or ampere. You should mention it, right? So the unit is the most important thing. So see, in some places they may use centimeter, in some places they may use kilometer, in some places they may use meter. So how come we can quantify them? We should quantify them, right? We should have some standard units. Like if you measure something, it should be in meters, it should be in kilograms, it should be in seconds. That should be consistent. அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை மெஷர் பண்றோம்னா அது வந்து எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும். ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். ஸோ எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் தான் இப்போ வேர்ல்டு வைடா நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லெட் சி வாட் ஆர் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ், அண்ட் தென் ஏன் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற யூனிட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க, தென் வை தே ப்ரிஃபர்ட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி நவ். ஓகே, யா. ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் தான் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ லென்த், மாஸ், டைம் அண்ட் அதர் குவான்டிட்டிஸ் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த இட் இஸ் 5 meters அப்படி சொல்றேன். ஸோ இன்னொருத்தவங்க அதை என்ன சொல்றாங்க, நோ தட்ஸ் 500 centimeter அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ இட் வில் மேக் சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ். இப்போ நம்ம சின்ன விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப இட் வில் பி ஓகே. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு லான்ச் அ ராக்கெட் ஆர் சம்திங். ஸோ தி யூனிட் சுட் பி ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ எல்லாருமே ஒரே யூனிட் ஃபாலோ பண்ணாதான் அந்த ஒர்க்கோட ப்ராக்ரஸ் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை தே ஹாவ் கிவன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கு, யா, திஸ் இஸ் தி எஸ்ஐ யூனிட், ரைட்? ஸோ இந்த எஸ்ஐ யூனிட் வரதுக்கு முன்னாடி we have CGS, FPS, MKS, and finally SI units. So what is CGS? CGS is nothing but, yeah, see the first letter, C means centimeter, G is gram, and S is second. So it was followed by Europeans, and then FPS is a system, another system. It was foot, pound, and second. It was followed by Britain people. And MKS system, it is meter, kilogram, and second. It was again followed by Europeans, and finally the SI units. So if you see, in the MKS system and SI unit system, both looks like same, right? So இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, MKS சிஸ்டம்ல வந்து சி மீட்டர் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி மீட்டர் மட்டும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும். பட் இன் SI யூனிட்ஸ் we can add some prefix like millimeter, micrometer. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் SI யூனிட். ஸோ SI யூனிட்ல நம்ம நிறைய ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், which means it can include 10 to the power -6 or -3. Then nanometer, we can use nanometer 10 to the power -9. So அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். Don't worry, we'll see each and everything clearly. Yeah. Yes. So this is what CGS system is, right?
ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்ல நமக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் லெபார்டரிக்கு ஒரு குட்டி குட்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நீங்க ஒரு கிராஃப் போடுறீங்க. ஸோ கிராஃப்ல போய் நம்ம அதை மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஜியோமெட்ரியிலே மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்துல இல் மெஷர் அட் 15 சென்டிமீட்டர் ஆர் 10 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதே போயிட்டு ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அங்கே போய் சென்டிமீட்டர்ல மெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இட் வில் பி அ லார்ஜர் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ அதுல நமக்கு நிறைய ப்ரிசிஷன் வந்து மிஸ் ஆகும், அது நிறைய அக்யூரேசி வந்து மிஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் யூனிட் இஸ் நாட் this type of system is not suggestible for larger scale applications. Okay, yeah. எஃபிஎஸ்க்கும் அதே ட்ராபேக் தான். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் இன்கன்சிஸ்டன்ட், ஸோ லெஸ் சயின்டிஃபிக். ஸோ ஃபீட், தென் பவுண்ட், தென் செகண்ட், இது எல்லாமே வந்து செகண்ட். டைம் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் தான், எல்லாமே செகண்ட்ல தான் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபுட் பவுண்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் 1 மீட்டர் வந்து 3 ஃபுட் சம்திங், 3 பாயிண்ட் சம்திங் ஃபுட். ஸோ நீங்க உட்காந்து ஒவ்வொரு கன்வர்ஷனுக்குமே நிறைய பாயிண்ட்ல வந்துட்டு மிஸ் ஆகும். ஸோ நீங்க அந்த ராக்கெட் லான்ச்சிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 6 to 7 வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்க வேல்யூவை கன்சிடரே பண்ண மாட்டோம் நம்மலாம். பட் ஆனா ராக்கெட் லான்ச்சிங் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்க ஒவ்வொரு வேல்யூமே நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதனால அந்த ஃபுட் சிஸ்டம் as well as அதுக்கு முன்னாடி சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ரெண்டுமே நமக்கு வந்து லார்ஜர் ஸ்கேல் அப்ளிகேஷனுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஸோ தென் ஃபாலோட் பை எம்கேஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் இஸ் வைட்லி யூஸ். ஸோ இதோட லிமிடேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சில பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை நம்மளால இதுல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த சில பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ், அதுதான் நான் சொன்னேன், அந்த மில்லிமீட்டர், லைக் மைக்ரோமீட்டர், அதெல்லாம். ஸோ தட்ஸ் வை எஸ்ஐ யூனிட் கேம் இன்டு தி ரோல். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் அந்த 7 இது பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி. ஸோ அந்த 7க்கான யூனிட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ். We are expressing in terms of meter, kilogram, second, ampere, like that. Okay, these are SI units. Yeah, I already have said why we are preferring it, right? Yes, yeah, this is the last point I want to share with you. So yeah, let's see this. NASA's Mars orbiter crashed because one of the team used the FPS system. See, there one of the team is using FPS system and the other is using the SI system, which leads to the what? Miscalculations in the trajectory, which means அந்த ராக்கெட் லான்ச் பண்றப்ப இவங்க ஒரு செட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, தென் இன்னொரு டீம் ஒரு செட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆர்பிட்டர் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யூனிட். ஸோ யூனிட் ப்ராப்பரா இல்லை அப்படின்ட்டுனா நமக்கு பெரிய லாஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி சம்மரி ஆஃப் திஸ் பார்ட். ஸோ இன் தி நெக்ஸ்ட் செஷன் we are going to solve some questions followed by errors. So we are going to see errors followed by some questions. Okay, thank you.